Hello everybody. In this video, let's solve 40 Science Chamrajanagar Model Paper questions. Start ಮಾಡೋಣ. Okay, the first question is, there is a pH value of 4 acids. PQRS acid ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2546 ಅವುಗಳ pH value. Which of the following is strong acid? pH value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು strong acid ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. The correct answer is 2. Because it has the lowest pH. pH value kammi iddastu stronger is the acid. Second question. The products formed during neutralization reaction. Neutralization andre acid plus base. The product form is water and salt. Litmus paper, how does its color get changed with base? Base jothe litmus paper color hege change agutte anta keliyare. So adike ee table use ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. The table says that base, which is alkaline solution, what happens is with base, blue litmus ಏನಾಗುತ್ತೆ? It stays blue, whereas red litmus becomes blue. So red blue is the important thing. So red litmus becomes blue with base. So that's the answer. In the reactivity series, more reactive and less reactive elements respectively. Basically they're saying which is a more reactive and which is less reactive. So ee table anna use madbekagutte. Ee table alli the most reactive is potassium, the least reactive is gold. So the correct answer is KAU. Idu most least anta kotirbekiತ್ತು, but more and less anta kottidare. But we will pick K and AU because that's the most reactive and is the least reactive. The characteristics of ionic compound. Ionic compound ಏನಾಗುತ್ತೆ? You can dissolve them in water. Yes. Does they have high boiling point and melting point? Yes. Do they have solid? Are they solids? Yes. So the correct answer is all of the above. Copper ಮತ್ತು tin is bronze. Copper ಮತ್ತು tin alloy is bronze. The correct electronic dot structure of nitrogen. I think all 4 options are not proper, because if you think about it, textbook diagram prakara, this is how a triple bond exists between nitrogen atoms. So you need to have at least 5 in the electron dot structure, but this is the closest because it has 5 dots, whereas these have 4 dots and this has more dots this side, less dots that side. So in theory, the correct answer could have been B, but that also doesn't look like this. So I'm going to leave this question as is. As per the official solution, it is C, but I don't know why it is C. Okay, 40th question. Catalyst used in hydrogenation of oil. We use nickel. A spelling tappide, but nickel is what we use for hydrogenation. Now the bottom of the vessel is black. What does it mean? Bottom of the vessel black ಆದರೆ incomplete combustion of fuel. ಸರಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಾತ್ರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉರಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ COOH ಇದೆ. COOH ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ COOH ಇದೆ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದ್ದರೆ CHO ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದರೆ OH ಇರುತ್ತೆ, ಕೀಟೋನ್ ಇದ್ದರೆ CHO ಇರುತ್ತೆ. Carboxylic acid is COOH. The element that does not belong to 18th group. 18th group ಗೆ ಯಾವ್ದು belong ಆಗಲ್ಲ? Carbon is the one which doesn't belong. Helium, neon and argon are all noble gases. Carbon is the one which doesn't belong. Next one is an interesting one. Atomic radii increasing order ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. Atomic radii ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ, ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ. ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ RP's ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ Mg's atomic radii will be less than sodium's atomic radii. So what we can say is, we can say sodium's atomic radii is less than K less than Rb, and we can also say Mg's atomic radii is less than Na. So the option that is
correct is B. So Mg is less than sodium and sodium is less than K and Rb. Nephron chitra kottu A part ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So if you think about Nephron's diagram, A part is collecting duct. ಇಲ್ಲಿ collection duct ಅಂತ ಇದೆ, but it is collecting duct. Okay, 4th question. A person having wound, it's not healing because he has more sugar in the blood. The hormone that controls sugar in the blood. Control hormone sugar ಯಾವ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It is insulin. Insulin is the one which controls sugar in our blood. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಗಾಯಗಳಾದರೆ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ. The group which contains only biodegradable substances. ಸೊ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ B. Wood is biodegradable, lemon juice is biodegradable, flour is biodegradable. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲ, DDTನೂ ಅಲ್ಲ. The parts in the female part of the flower is A3 and 4. Anther ಇರಲ್ಲ. ಓಲ್ಡನ್ ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ವಾರ್ನಿಷ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಂತೀವಿ? ರೀಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಳೆ ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ವಾರ್ನಿಷ್ ಆಗಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, 58th question. Heridity Index can select new species in nature because of variation. Variation is the answer. The method of avoiding flood-ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು? ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಫ್ಲಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮರಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. What is the tissue which transfers nutrition through blood from mother to growing baby? That is placenta. Placenta is the one which transfers nutrition from mother to baby. Superior and inferior vena cava. What do they do? That is how deoxygenated blood enters the heart. So it is cell to the heart. Mendel experimentally the ratio of the dihybrid cross in F2 generation. F2 generation ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಷಿಯೋ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 9:3:3:1 ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. 4th question. Hormone which controls puberty in male. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ವಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ is spinal cord. ಬ್ರೈನ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ is done via spinal cord. The chromosome that is responsible for detecting child sex. Father's chromosome, ಅಪ್ಪನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಯಾವುದು which helps in detecting child sex ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It will be X girl. ಸೊ ಅಪ್ಪ X ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ XX ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಗರ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ Y ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ X. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಲಡ್, ಸಲೈವರಿ ಸೆಕ್ರೀಷನ್, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ. ಈ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು? ಮೆಡುಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? SI ಯೂನಿಟ್ ಓಮ್. ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್. Middle finger is indicating the direction of the current. ಎಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹೈಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ವೇರ್ ಶುಡ್ ಯು ಕೀಪ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಹೈಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್? ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೈಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ F1. F1 ಇಟ್ಟರೆ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಲಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಹೈಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ F1 ಇಡಬೇಕು. ಈ ಟೇಬಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, 70th ಕ್ವೆಶನ್. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನು? ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, which is not a characteristic of a good fuel. Large amount is work done. Yeah, that is a good characteristic. Easily available, good characteristic. Easily stored and transported. Yeah, that is also good characteristic. High cost, tumba duddu illa. That is not a good characteristic. So the correct answer is D. How much of the work is done in moving 2 coulomb charge across 12 volt potential difference? So the correct answer is 24 joules. Formula ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ 24 joules ಅಂತ. 12 times 2. Which one is not characteristic of magnetic lines? So ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Magnetic lines are crowded at the poles. Yes, they are crowded at the poles. ಅಲ್ವಾ? Magnetic field lines are closed curve. Yes, they are closed curve. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. No two lines are found to cross. Yes, line cross ಆಗಲ್ಲ. They emerge from the south pole and merge at the north pole. ಇಲ್ಲ, they emerge from the north pole and merge at the south pole. So the correct answer is D is not correct. Live wire color ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ -15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಯು ಯಾವತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ -30. ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. -10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10/30 which is 1/3 which is 0.33 ಬರುತ್ತೆ. 0.33 is the magnification. So correct answer is D. 76th question. Ohm's law. Ohm's law is V equals IR. ಇಲ್ಲಿ RI ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್, ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. 2 ಸೆಲ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಮೇಜರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಯೋ ಮೀಥೇನ್. ಮೀಥೇನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಓವರ್ಲೋಡ್. ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್. ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Many appliances are connected to different socket. Yes, if you use different sockets for different appliances, then B works. If they are not used at the same time, that's also good. So correct answer is B and C are correct. 80th question. In which medium light travels the fastest? Light refractive index 1 ಹತ್ರ ಇದ್ದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ because vacuum refractive index is 1 and vacuum is the fastest. So ಇದರಲ್ಲಿ the least refractive index is air. So therefore the correct answer is B. Okay, so ಈ ಥರ ನಾವು 40 ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. Hopefully you find it useful. See you soon with a new video solving more questions. Thank you. Bye.